Ngithanda ukulibingelela ntambama kusihla ngegama lika Jesu. Ngiyakholwa ukuthi sesibuthene ngezindawo kumbe sesilungele ukuqalisa ilizwi lethu esililalela emafonini. Oqala ngicela ukubana ngikhulumise izihlobo zethu ezifelweyo. Ngiyakwazi ukuthi abanye abantu baphakathi kosizi ngokuzehlisa okukhulu bazalwane bami abathandekayo. Ngicela ukuliqinisa ngegama lenkosi yethu Jesu ukuthi vele uJesu wathi umhlaba kawusoze usithande, umhlaba uzasihlukuluza. Lapha likhona likhala izihlobo zenu okomhlaba sokwenele, wotanda ikhumbuze ozelwe ngowesifazana insuku zakhe zibaliwe njalo zigcwele usizi. Ubaba osezulwini kalenzela umusa, abanye bayagula uzalalela lona leli lizwi 30 minutes yona liyephela umzimba uvela uyala. Mana ngikucocele ngolunye usuku ngokukhala kophondo olwengilosi enkulu uMikhayeli esawunqobile unalo umhlaba. Sizagqoka imizimba emitsha, imizimba engasoze inathe ama-tablets etshukela, imizimba engasoze inathe amaphilisi e-BP. Yiyo indlela endibingelela ngayo ntambama kusihla. Kasibeni lo mthandazo sikhulekele inkonzo yethu yokuqala. Baba wethu ohlala ezulwini, thina sihlala emhlabeni. Nasi sona inkosi sime endaweni yakho. Ngaku uyavuma nkosi usidilithe wena ubusuthatha indawo yakho. Kodwa ungcwela ngeke uze kuplanet Earth uzochumayela wezisa imanga sika planet Earth ukuthi izoni kazibizelane kuJesu. Babami ngiyakubonga ngempilo onike yona. Baba siyabonga ngokudla osinike khona. Baba siyabonga ngakho konke osenzele khona ngegama elihle lomfelo wethu uJesu zamasinyana. Nathi lizwi inkosi alenwaye lapho kuluma khona. Sizokhuluma nkosi ngendaba emnandi senzele umusa ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Isihloko sethu secrusade yonke sithi sona inkosi kayiphuzanga kodwa isikhathi siqondile bazalwane abathandekayo. Omunye kangizwisisi ukuthi ngizama ukuthi xa ngisithi isikhathi inkosi kayiphuzanga isikhathi siqondile ngitsho ukuthi sihlobo ezithandekayo. Olunye usuku uJesu nxa kwakuthiwa khona uLazaro uyagula, uJesu wadileya ngabomu ukuze inkazimulo kaBaba iphakanyiswe. Uthi nxa ehamba ngemva kwe4 days isikhathi sakhe sesiqondile, abafundi sebethe Baba uphuzile, it's too late inkosi, uLazaro kasoze simthole. Uthi nxa efika ithuna selinuka sokule 4 days uthi ngitshengisani lapho uLazaro alele khona. Bayamtshengisa uJesu abasesithi Lazaro vuka, ngoba isikhathi sasesiqondile ukuthi uLazaro avuke. Olunye usuku uDanyeli nxa wayesemgodini wengonyama, kwakungani uNkulunkulu uphuzile kumbulethu kuzomkhulula. Ntambama bemphosela uDanyeli, uNkulunkulu wayengafika mhlenge, kodwa isikhathi sasingakafiki ukuba namkhulule. uDanyeli ulala lezilwane, uDanyeli ulala emile ubusuku bonke esalobuthongo uqamela izilwane, ngoba isikhathi sasingakafiki bazalwane abathandekayo. Kodwa isikhathi sithatha siqondile ekuseni uNebukadinezari efika esithi Danyeli ngiyathemba uNkulunkulu wakho omkhonzayo ukuvikele. Lamanje uDanyeli waphuma. Indaba ethi uNkulunkulu kaphuzanga isikhathi siqondile ifanekiswa lezimuli, ifanekiswa labantu abaphila emhlabeni. For more than 2000 years silokhu simelela uJesu. Selokhu uJesu wafa eCalvary watshiya the kubafundi bakhe, ngiyakhaya ezulwini ukuyalungisa indawo. Ngiyabona uSathane kalithandi,
ngiyabona umhlaba kawulithandi umhlaba kawuzange uthande abantwana bakaJehova abafundi bakaJesu besifa ukufa kubuhlungu uJesu uthi yena isikhathi nxa sesiqondile ngizakuza ngizolithatha injongo yami njengomuntu engizamayo for 3 weeks isihlobo ethandekayo ikukhanyisela lokuvezela umhlaba ukuthi uJesu kaphuzanga isikhathi isiqondile kodwa kusalela mina kusalela wena ukubana silungisithe ngegama likaJesu iCrusade le bazalwane abathandekayo ilande wena mamami ilande wena mfowethu othandekayo ilande wena mhlobo wami othandekayo ngiyakwazi uya too busy ibusiness yakwandela izinto ziningi kodwa ngicela ukukuncenga kunike uNkulunkulu isikhathi sokukhuluma lawe uqala khulume lami umchumayeli abese khuluma lawe xa ekhuluma lawe esebenzisa mina lami ukhuluma lami uthi yena abazalwane uNkulunkulu singakhohlwa ukuthi yeza masinyane esizakwenza ke kuyona le nkonzo sizaqala singene esifundweni lapho esikhangela khona iBhayibheli lezimuli iBhayibheli lezimuli xa ngisithi iBhayibheli lezimuli ngitsho impilo ephilwa izimuli emhlabeni isolution kumele ibe iBhayibheli bangaka abantu abachithekele imthatho ichithwa bezama ukuyibumba ngezandla zabo bezama ukuyilungisisa labanye abantu kodwa ngicela ukukutshela indaba emnandi hayi inkosi ayiphuzanga ukulungisisa indaba zakho isikhathi nxa sesiqondile uNkulunkulu uzasilungisisa kayikho enye into engasilungisela izinto zethu ngaphandle kweBhayibheli isihlobo esithandekayo indaba yeBhayibheli ngingakakhulumi ngama-families kanti iBhayibheli liyini vele omunye umuntu wathi sibanda indaba yakho yeBhayibheli ngiyayizwa kodwa iBhayibheli izinto zabelungu awuzwisisi sibanda iBhayibheli labuya labelungu ngesikepe abanye bazothumba amashwi mana ke ngikuxoxela indaba emangalisayo isikepe esasithwele abantu ababezothumba igolide lelishwe isikepe esasithwele abancindezeli sasithwele labavangeli njengalokhu bazalwane abathandekayo isigaba esifananayo esihlala amasela esihlala izifebe esihlala abangathembekanga siyahlala abafundisi siyahlala abalungileyo ungabi lengqondo yokuthi iBhayibheli leza labancindezeli iBhayibheli leza ukuzokhulula umhlaba hlobo ethandekayo kanti iBhayibheli kuyini ngamafitshane iBhayibheli bazalwane bami abathandekayo ngababhuku engathi mina ahlanganisiweyo angu-66 kanti-ke i-Old Testament ithola amabhuku angu-39 New Testament ithola 27 ekubhaleni kwalo ku-Old Testament iBhayibheli labhalwa ngesiHebheru kwase kuchasiswa kusiwa kwezinye indimi ngapha ku-New Testament labhalwa ngesiGriki laselichasiswa lisiya kwezinye indimi iBhayibheli isihlobo esithandekayo kakhulu i-Old Testament ibhala maqala maqondana lomlayo ikhuluma ngokwesaba uNkulunkulu ikhuluma ngokugcina umthetho kaNkulunkulu ikhuluma ngokuveza ukubana uNkulunkulu ngubani siphila emhlabeni ke ongasanaki uNkulunkulu esesizithemba khona esesiphila ngamandla awubudlozi esiphila ngamandla emimoya uNkulunkulu kuma-chapters angu-5 akaMose yaziveza kube sokusiza lapha akhuluma khona ngehistory kube sokusiza lapha akhuluma khona ngokuhaya mana ke ngikhuluma indaba konke lokho ngiyakuzwa but indaba eqhakathekileyo bazalwane abathandekayo yikuthi kathi iBhayibheli lithini ngeBhayibheli abantu abaningi iBhayibheli kabalandaba ezindlini zabo vele kabalalo iBhayibheli ngicela ukuthi ungalenzi iphutha lokuthi ungubaba kungabi leBhayibheli endlini
indoda ile Bible endlini. Uyazi ukuthi nxa kade ngifunda ngeBhayibheli ngibusisekile nxa kade ngibhala u2 Timothy 3 verse 16. Abantu abanengi balemibuzo ukuthi obhala iBhayibheli yena wayivele ngaphi? Obhala iBhayibheli yena wayithunywe ngubani? Bona kuqoqele sihlobo zami. Xa ungasakholelwa eBhayibhelini kanti ukholelwa kukuphi? iBhayibheli phela lona ngokwalo liyachumayela. iBhayibheli vele lona ngokwalo liyesabeka. iBhayibheli ngake ngafunda amabhuku wonke from grade 1 to O level. Ngafunda ama-textbook, some of them kangisakhumbuli lamagama akhona. Kodwa ugwagwami wamfundisa incwadi eyodwa iBhayibheli kayiphuma ekhanda lami. iBhayibheli yilo lodwa ibhuku elifundwa ngabayanga lezikhulu bezwisisane. Yilo lodwa iBhayibheli elifundwa ngabantu abangafundanga labafundileyo bazwisisane. Imisebenzi yeBhayibheli ngiyokuthi khuzela umkethe abangalalezi endlini. Imisebenzi yeBhayibheli yokuthi khuzela abantu bethu asebekhomba bengasakhethi. Imisebenzi yeBhayibheli ngokuthi khuzela abantu abasibusayo asebebusa ngochuku, asebebusa ngesitsotsi, asebhuku sebephila ngama-bribe, izinduna ezingasathembekanga, oprosecutor bengasathenjwa. iBhayibheli is there to protect us ngegama likaJesu. Abesesithi yena obhala encwadini engcwele kuverse 17 kusame chapter 2 Timothy 3 verse 17. Uthi yena uNkulunkulu ilizwi lakhe ulilethele ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele alungisiselwe imisebenzi emihle yonke. Siphile emhlabeni lapho kulamaKristu khona asetshona esolana hlobo ezithandekayo. Hayi ubani uyakhonza ngiyambona, ubani angangena ezulwini mina ngiyangena ngereverse. Mana kuqoqele ikharakter yakhe ingaxaka abantu esigabeni, ikharakter yami ingaxaka abantu emsebenzini, ikharakter yami ingaxaka abantu esigabeni. But let me tell you good news. Ngingahlangana leBhayibheli kangisali ngifanana bazalwane abathandekayo. iBhayibheli phela uPawulu engasesengusawulu ephila ngokubulala amaKristu, ephila ngokubopha amaKristu. Uthi sehlanganela leli lizwi, uthi kakusaphili mina, uSawulu omdala usefile, kodwa sekuphila uKristu phakathi kwami. Mangaka amadoda akade ngama-giant esono, mangaka amadoda akade ngama-giant enqindi, mangaka amadoda akade khipha ingqamu, mangaka amadoda abethwala isibhamu, kodwa namhlanje bathwala ingadlangadla emnyama. iBhayibheli yilo lodwa ibhuku othi ungalifunda kawuqeqetshi kilo. iBhayibheli yilo lodwa ibhuku othi ungalifunda hlobo ezithandekayo kawuthi ukuthi mina sengiqedile iBhayibheli njengo-syllabus. Kodwa iBhayibheli ulifunda uzuye kufa ngoba liyilizwi likaNkulunkulu, liyaphilisa. Yila lizasilungisela imizi yethu esisala. Abesesithi yena manje kuverse 15 ka2 Timothy 3 uthi yena selokhu wazalwayo yazi imibhalo engcwele elamandla ukuhlakaniphisa, ukukuhlakaniphisa ukuze usindiswe ngokukholwa kuKristu Jesu. Umuntu okholelwa eBhayibhelini simbiza sithi uhlakaniphile. Ungaze ube le masters, ungaze ube le doctorate, uhlakaniphe komhlaba,
kodwa nxa sikhuluma ngokuhlakanipha okuqeqetshisiweyo bathandikayo kuyilokhu kukholelwa ezwini likaNkulunkulu. iBhayibhili liyahlakaniphisa. Ngihlala ngisithi mina xa ufuna ukubona ukuthi impilo yomuntu ikokayi, impilo yomuntu iyatsheka, umuntu kaswele isikolo imfundo yomhlaba abesephinda aswele iBhayibhili, umuntu lo kwesinye isikhathi ungamzwa sithi ngiyakubulala, valeka uzakubulala. iBhayibhili bazalwane yenza umuntu engafundanga njengosibanda. Mina kangifundanga, but I will behave like a learned somebody. Ngoba iBhayibhili liyaphucula. iBhayibhili likwenza ube ligradu ungasogradu. Kwesinye isikhathi nxa ufundile ungaswela iBhayibhili, you can behave like unlearned somebody. Abesesithi yena obhalayo ihlobo ezithandikayo uthi yena kuhlabelelo ngu-33 verse lika-6 lo-9 uthi ngezwi likaNkulunkulu izulu lenziwa lamabandla wonke alo ngomoya womlomo wakhe, ngokuba washo yena kwabakhona, walalela walaya konke kwama. Akuvesi ukuthi ilizwi elathi kakube khona izintaba, kakube khona ulwandle, yilo lelo esikholelwa kilo likaNkulunkulu. Hlobo zami ezithandikayo, kathi ngiyangapha ekuseni ngifuna ukukhuluma ngezimuli ezeyeme eBhayibhilini, ngifuna ukukhuluma ngabantwana abakhula beyeme eBhayibhilini, ngifuna ukukhuluma ngabafelokazi abaguga beyeme ezwini likaNkulunkulu. Abesesithi John 5 verse 39, hlolani imibhalo ngokuba nithi ninokuphila okuphakade kuyo, iyona eqinisa nami. AbaJuda sebelohlupho loJesu. uJesu uthi zwana, hlolani imibhalo nxa lingalashuwa lalokho engikukhulumayo. Hlolani imibhalo hlobo sami. Mina kangithi ukuthi hlolani imibhalo ngoJesu, ngithi hlolani imibhalo nxa sesifika esigabeni lapho kuphithizela khona konke sokusithi Jesu ngegama likaJesu, sokuseqiwe laphana kuthiwe Jesu ngegama likaJesu, sokuthandazwa ngendlela ethiyeneyo kuthiwe ngegama likaJesu. Uthi yena obhalayo kwenye indawo eBhayibhilini, ngabona ngaleso sikhathi abafazi abangu7 baza kuza endodeni eyodwa bethi thina sikufunayo yindoda, esikufunayo yikubizwa ngegama lakho, izigqoko ungakhathazeki, izicathulo ungakhathazeki, ukudla ungakhathazeki, sizakudla kwethu esikufunayo thina yikubizwa kuthiwa ngoMrs U. Okwakuthiwa ngalapha abathandikayo yikuthi abafazi abangu7 bamelela ukuphelela kwezinkolo ezingasontantu kaNkulunkulu konke okubiza igama likaJesu. Okunye kunibizela ukuzuza imali, okunye kunibizela ukuzuza abafazi, okunye kunibizela ukuzuza lokhu lalokhu. Uthi yena kodwa abantu bazafuna ukuthi ngegama likaJesu kuphela. So uJesu uthi yena lingabona sekunjalo, sokuthiwa as long as the name of Jesus, as long as the name of Jesus, khumbulana abafazi abangu7 endodeni eyodwa. Uthi yena uJesu kuJohn 5 verse 39, hlolani imibhalo. So sizokhuluma ngeBhayibhili lezimuli, sizokhuluma lezinye izinto eziqhakathekileyo. Abesesithi yena kuJohn 10 verse 35, uthi yena kungenzeka yini ukuba noma ubani aguqule noma alenze izwi likaNkulunkulu? Kambe umbuzo nanku, kulomuntu yini bathandikayo empilweni ongaguqula iBhayibhili? Kulomuntu yini empilweni ongathi iBhayibhili kalisebenzi? iBhayibhili ngamalatsha, iBhayibhili izinto zezolo. iBhayibhili phela kakuvumi ukuthi wena ukholelwe kuNew Testament ungakholelwa ku-Old Testament, ukholelwa ku-Old Testament ungakholelwa kuNew Testament. Ayisondlela yeBhayibhili. Ubukuzwisisa ngaleyo ndlela, kangusoli ngilawe sinini sami, ngiyakuthanda indlela obuzwisisa ngayo, but engikubongelayo yikuthi uyakholelwa kuleli iBhayibhili. iBhayibhili nxa ulikholwa, ukholelwa ku-Old Testament, ukholelwa kuNew Testament, nani ngoba ukuzuke kwazi ukuthi omkhonzayo uJesu lo wavela ngaphi, kumele ubuyele uye ku-Isaiah akutshele ukuthi kuza kuzalwa
indodana ezabizwa kuthiwe ngu-Emmanuel ngoba izakhulula abantu ezonweni zabo. So ngaleso sizatho kholwa ku-Old Testament ukuthi ukholelwa ku-New Testament nxa usufunda ngalowo Jesu osebethelwe eCalvary, osezelwe ezalwa nguMaria. Ngale u-Old Testament ukutshelile wena ukuthi uJesu uzazalwa, uNew Testament wakutshela ukuthi uJesu usezelwe. So ungaba ngumuntu othi wena ngikholelwa ku-New Testament, kukhona okuza kukhutha. Okunye okwenze sikholelwe ku-Old Testament yikuthi bazalwane, i-Old Testament yiyo esifundisayo ukuthi umhlaba wavelela ngaphi, yiyo esifundisayo ukuthi umuntu wavelela ngaphi, yiyo esifundisayo ukuthi isono sevelela ngaphi. So singaba ngabantu abathi bona bakholwa ku-New Testament, ku-Old Testament kabakho. Hayi kuthi ukuthi-ke la esikukhonzayo kuza sihlupha phambili ngoba siya kubani, ngoba uNkulunkulu kasimazi ukuthi kulo Nkulunkulu sikuzwa kuGenesis 1:1. So sihlobo zami ezithandayo, ngiyanxusa amankazana lamajaha, ngiyanxusa izintombi, ngiyanxusa omama labobaba labogogo ukubana nxa kungenzeka ubungaqedisisi ngendaba yeBhayibhili kaGenesis, endaba yeBhayibhili ye-Old Testament ne-New Testament, ukuthi khona isithi important ukuthi ngikukholwe konke. Mina ngithi ngegama likaJesu, 2 Timothy 3:16 uthi imibhalo yonke iphefumulelwe nguNkulunkulu. This Old Testament iphefumulelwe nguNkulunkulu, this New Testament iphefumulelwe nguNkulunkulu. Sani indaba emnandi sihlobo sami ezithandekayo, isibelelo sika-12 ivesi lika-6 nguSamsi lo abasesithi amazwi kaJehova angamazwi acwengekileyo, ayisiliva esihlanjululiweyo emlilweni webumba. Uthi yena licwengisisiwe kakhombisa. Wonke amazwi kaJehova ahlanzekile. Bazalwane, ngizama ukuthini ntambama kusihlwa lingakayilala nxa uleBhayibhili ngekhaya, nxa uleBhayibhili ekhabothini, I congratulate with you. Ngikwenzela mhlophe, ungubaba baba. Nxa ungakalithengi, thengisa inkukhu yethenga iBhayibhili. Nxa ungakalithengi, hamba thenga iBhayibhili ngoba kungumnyama ukuhlala ungalalizwi likaThixo. Umhlaba esesiphila kiwo, izimfa esiphila kizo, imkhuhlane esiphila kiyo idinga ilizwi likaJehova. Abanye silamafoni adulayo angathenga amaBhayibhili angu-10 kodwa kasila Bhayibhili. Angusoli mntakababa, uSathane uphuma ijumo uzowisa uplanet Earth la ubekunqwanele, kodwa siyanqoba ngegazi likaJesu. Sizawathenga amaBhayibhili, sizawafunda amaBhayibhili, sizakholelwa amaBhayibhilini ngentando yezulu, ngokuncengana hayi khona ngokusolwana. Abesesithi encwadini kaHebrews 4 ivesini lika-12 uthi ngokuba lilizwi eliphilayo elihlolisisisayo lakukho uthi yena kakukho sono losizi okudlula kungabonwanga. Mana ngime khonapha uthi yena kumaHebheru kakulasizo oluzaba khona emhlabeni iBhayibhili lingazange limemezele. Kakula kufa kumbe kakula uthena kakulasizi kumbe kufa okuza kuba khona kuplanet Earth kungamenyezelwanga. iBhayibhili yamemezela yathi ensukwini zokugcina kuza kuba khona ukufa, kuzaba khona imikhuhlane eminengi kakhulu. Siphakathi kwemikhuhlane elusizi, ngiyadana kakhulu. Amanye amazwe hlobo zami ezithandekayo sokuphela amangcwaba okuthi bayalahlela ngapha abantu. Lusizi iBhayibhili lamemezela mandulo. Abanye abantu ngikhuluma kunje, they are more than 100,000 sebephelile. Abantwana bafelwa ngabazali, intandane sezizele egcekeni. iBhayibhili limemezele. Leli iBhayibhili hlobo zami ezithandekayo liyincwadi elamandla. Abesesithi yena kuhlabelelo uDavida evesini
chapter 119 iverse lika 105 zwana gogo ukuthi lithini uthena izwi lakho Nkosi lisibane ezinyaweni zami lenkanyiso endleleni zami akutsho uDavida uthi nxa sengihamba emhlabeni izitha zami sezingishukuluza abantu belala benginyanyela ebusuku ngibona iziga ilizwi lakho baba lisibane endleleni yami lapho ngidinga emsebenzi ngingayitholi umuzi wami usuntengantenga angisoze ngiyenyangeni angisoze ngiye kumprofeti angisoze ngiye kusibanibani ngoba ilizwi lakho lisibane endleleni yami ntambama kusihlwa obaba labomama I know the challenges. Mankazana namajaka. I know the challenges. Well, businessmen. I know the challenges. But mana ngukokele. Ngendlela yakho isimnyama. Ungabuza omunye umuntu onjengawe. Ungabuza umuntu onjengawe. Uthi yena uDavida. Ilizwi lakho nqa baba. Sokumnyama endleleni yami. Lisibane. Abese sithi yena ku Isaiah 40 iverse lika 80 hayi lapha ngiyabusiseka uthi yena hlobo zami ezithandekayo nxa ikhuluma ngeBhayibheli hlobo zami wambusisa lapho Isaiah uthi yena utshani buyabuna imbali iyavuthuluka khepha izwi likaJehova wethu liyakuma kuze kube laphakade akalithi amen isihlobo zami ezithandekayo ngiyabusiseka uthi yena utshani buyabuna imbali yavuthuluka khepha izwi likaNkulunkulu wethu ngithanda khonapha khepha izwi likaNkulunkulu wethu liyakuma kuze kube laphakade okuthi ukuthi amabhuku esawafundayo sisenza ama-teachers training sizawakhohlwa kodwa will never forget the Bible okuveza ukuthi isilabhasi esayifundayo sisenza ama-masters kuza expire engqondweni zethu but imfundiso yeBhayibheli will remain forever ngegama likaJesu ezinye indlela ngiyangijayela ukuthi mina ngathi ngikhangela amandla eBhayibheli izinto zomhlaba ukuse kwamalanga ziyatshintsha amafoni ngake ngayiphatha i6110 ngake ngayiphatha i3310 ngake ngayiphatha i3410 ngake ngaphatha amaNokia amamhlobo lemhlobo ngaphatha amafoni kodwa lokho siwa ivalo ukuse kwamalanga kodwa ilizwi likaJehova wethu liza kuma kuze kube laphakade ngake ngagada imota zakudala oCitron ngake ngagada imota zakudala hlobo ezithandekayo oPeugeot ngake ngagada imota zemandulo ama-Albion ngagada imota zemandulo ezazingaqedekali but let me tell you today namhlanje abantu badrayiva amalimosini asedlule badrayiva amahama ayadlula namhlanje kulemhlobo emitsha ezimota okomhlaba kuyadlula okomhlaba kuya-expire but okukababa ohlala ekhaya ezulwini kakuya-expire bazalwane nxa ngivala yona le nkonzo ntambama ngiyakhala inyembezi ngokuncenga ngiyakhala inyembezi ngokuzehlisa isifiso sami yikuthi lifa elisezulwini esinibekele ngubaba bazalwane abathandekayo kasikambeni siyelidla ndawonye ilifa esinibekele ngubaba ohlala ezulwini kasiyelidlani ndawonye umhlaba usihleka umhlaba usithi singaphi isithembiso elasithenjiswayo kwesinye isikhathi njengathi esitshumayelayo labathanda ama-prayer band babehleka abantu bethi kathi kuzase kube nini lilokhu likhuluma yikho ngithe mina icrusade leyi ithi kaphuzanga isikhathi siqondile kaphuzanga isikhathi siqondile kaphuzanga isikhathi siqondile ibisisithi indaba ku2 Peter 3 iverse lika4 uthi yena abathandekayo basha ukuthi kungaphi ukuza lokho kwathenjiswayo selakhu obaba abafayo konke kuqhubeka njengokwakuvele kusenzakala uthi kusukela kuqaleni kokudaliweyo ngezinye indlela bathi bona dala lachumayela dala lagqoka igqoko lisiye church thina lokho sijayiva emabhawa
thina lokho sikholisa minor club, thina lokho silenyanga zethu, thina lokho sikhonza sihlanganisa. Kanti uyabuya nini uJesu? Mana nguxoxele ibisisithi ku verse 5 2 Peter 3 kodwa bayakhohlwa ngabomo ukuthi endulo ngelizwi likaNkulunkulu amazulu abakhona lomhlaba wavela emanzini. Abesesithi ku verse 7 ngalona lelo lizwi, hayi ngifuna u8 uthi kodwa mana ngiqale lapha ku 7 uthi ngalona lelo lizwi amazulu akhathesi kanye lomhlaba kugcinelwe umlilo kulindele usuku lokwahlulela lokubhujisa kwabantu abangamesabiyo uNkulunkulu. Kodwa uthi yena bangena uthi yena bangena abathandekayo emkhunjini. Naye khuluma lapho uthi yena akuveza lapha uPeter uthi okwenzakala ngelizwi emuva, okwenzakala ngesikhathi sikaNoah kuza kwenzakala lakithi. Inkosi kayiphuzanga isikhathi siqondile. Ntambama kusihlo bazalwane, inkonzo yethu yokuqala eza kuba khona for 3 weeks. But bengicela mina namhlanje akunikele impilo yakho kuJesu, kakusondele kuJesu. Sizalungisa, kuzaba lama group of prayer, kuzaba lama group lapho sizaphosela khona abantu abafuna ukulungisisa impilo zabo loJesu. Ngibona ngani ilanga selimathuzi sihlobo zami ezithandekayo. Isikhathi sasiqondile esokuya kuJesu. Ntambama kusihlo manini athandekayo, bomama nyalithanda nyalincenga, kodwa kube ngamanini angcono ukuthi liqamele lezi impilo zenu kuJesu. Emhlabeni onje ungakwazi ukuthi uyacheba ngani, emhlabeni onje ubaba sebuya ebusuku ungasasazi isikhathi sikababa sokufika, bobaba emhlabeni onje kungasavumi ukusupport imuli, izinto zilala zikhwelile ebusuku, abathengisayo bengasela zwelo. Mana nguqoqele ikhona indoda engakulungisela izinto, leyo ndoda igama layo kuthiwa ngulizwi. Ulizwi wakhona nguJesu. Ngiyanxusa-ke nxa ikhona othi yami impilo sibanda, mina vele ngiqalisa nje crusade senze nje sengifuna ukufuqela kuJesu. Sihlobo sami esithandekayo, xoxa lami ngegama likaJesu. Siyaqhubeka ngevangeli, sizangena ezimulini, sikhangela izimuli lamaBhayibhili, sikhangela izimuli lempilo yangekhaya, sikhangela izimuli lokukhonza. Siqhubeka sisiya phambili ukuthi uNkulunkulu uthini ngezimuli lomthetho wakhe, uNkulunkulu uthini ngezimuli mayelana lokukhonza, mayelana lokwenza izinto ezitshiyeneyo. Haleluya ngegama likaJesu. Ubani lobusuku obuhle lilale kuhle, manini lincenge lingakhohlwa ukuthandaza insuku zimbi. Sihlobo zami ezithandekayo, lingakhohlwa insuku zimbi ngegama likaJesu. Baba osezulwini kalenzele kuhle, ngiyabonga. Amen. Suguba,